Yɛmahwɛfoɔ nyinaa kwaba eba Ifa Hills Ministry. Tabia yɛkasa sɛ wopɛ nsɛm a ahinta, nsɛm a address kɔ ɛwɔ Bible mu. Nneɛma bi wɔ kora bi a osɔfo nka nkyerɛ wo. Nneɛma bi a ahinta wa aha ana ɛyɛ sɛ woba na yɛkyerɛ wo. Nano minimu edi nkɔmmɔ before 31st night ne bɛba no. Na yɛka mpaebɔ ho asɛm a bewura nkɔmhyɛ mu. Yɛka sɛ nkɔmhyɛ kra ne sɛn esan yɛmmerɛ ne nti mehyɛ yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyina bɔ sɛ yɛde nkɔmhyɛ no details ɛbɛbrɛ mu ennɛ metena si ɛnyɛ me nko a na metena si na yɛde dwuma manya animdifoɔ ne wɔn a adɔ sukɔ wɔ nyame asɛm no nim nyame asɛm no paa yie ɛna ennɛ ɛba bɛdi dwuma ɛwɔ ɛyɛ mensa ebenkum so ɛyɛ Prophet Ifa Hills oda Ifa Hills Ministry eja mema wakwaba eja ewo minsa anifa so ɛyɛ Reverend Nana Akufu eja mema wakwaba yo yɛhwɛfo ene mpanimfo a yɛne ombedi dwuma ɛyɛ Reverend Ifa Hills one da Ifa Hills Ministry ana ɛyɛ Reverend Nana Akufu memfa emfiri ɛyɛ Prophet Ifa Hills Prophet ene me gidi se me wo die mu pa because ene difo ho asem ne yebeka ene de me wo die mu bram na eja ye ka se obi edifo a one hwan na adwuma pa ne se a prophet is a proclaimer of the will of God and a teacher of the word of God. A proclaimer and the teacher of the word of God. The proclaimer of the will of God and the teacher of the word of God. Eja ansa ya hwefo nye nyina na ekɔ school me kura metia ya asema wokan no odifo bia eye obi a ɔka nyankopɔn asɛm na ɔkyerɛkyerɛ nyankopɔn asɛm me pacho ɔka nyame adwene ana nyame asɛm ɔka nyame asɛm obi ani wo betuma aka nyame adwene Peter bo bi sa Yesu Kristo so ɔnka nyame adwene nkyerɛ ɔmo da bɛn na awie ne bɛba Yesu Kristo sɛ ɛno deɛ onim gye sɛ agya na oba no mpo ehu ne papa adwen na enye ya yaji tutusu dudu ne yaji tight na Kristo obi na ka so say Yesu Kristo na wawu no ne ma me mere kura anje ne nsa abode mo a mo won che na mbaje nsa abode na mbache nyakopon adwen ne ba no mpo intimant ese obi ani obetima ka nyame adwen dabi obi ani obetima ka nyakopon ne ba na confirm o so ne papa adwen de onim de da awie ne baba awie ne de wode papa tirima wona adwen mu ba onim nto obi ga na me be kan yankopon adwen a kire me ye oracle masa oracle na mo keka na ye be ko ho nyina o nyankopon so wo be ka se me ye wo ye oracle na wo ye oracle ogo na mo fans oracle o so obi twa firi mamu na obe to agu kura o twa di mu kura fi ne mamu na o ya tantan de wo nanim ye be ko ho nyina Reverend adifo ene e ho adwuma se papa aka se adifo eye wona eka nyo nyame adwene ne mo nyame asem ene onyame de opese wo ye ade a nyame no pese wo ye ba cho obi a ode yo me so be ka kra be ka se ne sofo edi ka kan se ye kese odifo a me gidi se o nipa nyankopon de nasem ahye na mo na nyankopon de nasem ahye na no ya ebia na butaa bi nti ebia na bibi yesi wo baabi ana bibi nipa bi na mpambon bi so a opese ode nasem kɔma wo na otwe wo fi pambon ne so ɛna odifo bia nso ye onipa nso a ɛsɛ ɔhye ne nso no sɛ asɛm bi obɛkan ɛsɛ sɛ ɛma nyankopon asɛm so ana epagya nyankopon asɛm nti yɛ ka odifo a yini ade di mu akoten kese ti so odifo bi ekasa na nyame asem hye danim ana ne oka ne me nyame asem so ne mu meka nyame asem sha na edi yen esinto abam esanse inipa bi edi kan ye di dwuma ne ade bebree wo kyerɛ kunkun ni mu ye hu nsensem bi a wo kan ya kye ne nyina abemama apagya nyame asem am ye hu sa asem na yekura enya asem bi keke nti kakra me so meka fa odifo ne yo na che se ayedifo ene nipa
ya papa di kan se o mo kan oye onyame asem no mo onyame enioma opese oda ne di e kire ne ma eba mu eja ene de meba oso mo pa because in America se be wo diem odifo nkom se bia ese bam nkom se bia odifo be se bia ese bam ana asasem bia a genuine prophet be kan ese bam. Amen. Amen. Odifo de asem na wo kan nya wo asem e onyankopon asem nti na odifo papa bia Daniel, Isaiah, Ezekiel, Elijah, Elisha, Moses, obi adifo ni nyina, Amos mu nyina. Omo be ka say that says the Lord. O say nyankopon sie ni. Enye mi odifo no me sie ni because me odifo bi ani wa asoma no. Eye twedi ampo nyankopon na asoma odifo. Ene ye bejeje dross. Nti ene mo akina mo ba obi amfa ne dross, e man ne form dross ba ko mra eye akonfosam. Eya konfosam nti eye omo mo nam Ghana ha ene Africa ha ena akina mo fa dross mra ena eya wo ba fa motu yi motu mo na fa nwin kakra bra ni nyomo ya konfo eye omo fie nkonwa ena soso omo dae etu odifo de wo kan asem a eye nyankopon asem na wa kan tetwa se bam eni se odifo kan asem na etofa ho a nya nyankopon na akasa onyankopon onima wiye fiti ahyase odo na bo ni wiase nti onim se de wiase no bibia ate enti se nyankopon timi kan asem mfo obi so ma asem no emfelida no way etimi sida ebi so sida ni record bi emu Ewaja obetima my instances be miensa bi e wo Bible mu odifo bi hye nkom to ho ebi ananye animanimu ya ebi o kan se bia within some days to come and some months to come bibi si I see na ye de aba emremu amehu se so odifo bi kan se mo Bible mu a ensi penana. Okay, obi ti say thank you Holy Spirit. Obi ti say Elisha e kan sem e hye nkom o si e china sese na aduane abusu wo Israel emamu economists bi a ono ye immediately under ohine no e challenge ne ka je se masa so onyankopon bi osoro mfense ko anya dia sa ade na asem na o ka ne babam because per omo nim die mu no economy na ayetare ayedendenden nti nya dia o ka na betima bam o se dia wa kan nti awanje ndi wanje twedi amponyankopon ani nti no e kina sese me se aduane bebuso Israel babam na momu no udi wani behu so undi bi ubewu ampa anso ebamu e wo 2 Kings chapter 7 verse 1 go yan hwa dia o se dan Elisha said, hear the word of the Lord, that says the Lord. What is that says the Lord? Say nyankopon sie ni. Yenye say me Elijah na say me efame sie ni. No. Na mo no say the nyankopon sie ni. Tomorrow about this time as a seah of fine flour shall be sold for a shekel, and 2 seah of barley for a shekel at the gate of Samaria. So an officer on whose hand the king leaned answered the man of God and said, look, if the Lord will make windows in heaven, could this thing be? So nyankopon ye mfense dem ko osoro na so bie mfense to sa de we betima bam entimi mam anya adwuma o challenge nyankopon asem no na tiade odifo na ka kire no. And he said, in fact, you shall see it with your eyes, but you shall not eat of it. Wodi wani behu pa, but deeper the only be. Enti odifo de o kan asem na say nyankopon na kasa de say bam. Na so odifo tipon koso bi bodamfo bi be kase. China Chelsea ebe wini. Na o mabakwa akobobọ na Chelsea elusu. Wajimi. Nyankopon kasa abosom na kasa akire wo. Wa dwen na o de cancer.
eya sai nkofo no from adi from kan kwasa sem nyina no e na me fere mpo ewo na me die omo ye no mu wo se adwuma bi wo wo mu na wo ye na mu bi no mu ye ni ye na ebi mu ye ni ye na wo ye ni ye na wo mu titiu na ye wo ya obi nso ba mu nso ana ofere se after all the cost no nyina akra na omo wo mu ko mu ye ni ye tia na ofere nti nyame efre ne ba kwa no otwetwe no because enya kono Chelsea kobo ball efa nyakopon efre no afro na efa ho bayi kotokone has kobo ball efa ho bayi o kan so ana wa yi my bet asofo lottery asofo o ma bobo adam see the bible because you mebo bo mo dam to mo nkwasi asem kwa no mbekeka mebo bo adam na nkwasi asem kwa no mbekeka reverend instances e wo bible mu the odifo bi the bakwaba say o say aduane bebu ampa aduane bui ebi wo obi mu a odi be so odifo bi hye nkom bible mu a esi ya ana mse me ka kra be ka asofo de nso mse fitia se no bi se ni si difo a enyina na difo efinya me nyina na wo hye nkom a ebem ana empesa me start fo akra na me de kakra so okay eka ne me pa na ho asere me jambu si be e wono nso ye be kan kakra se na sofo kan me fo aso me tai de chi ba se se na yedi kan kan so sofo bi ka se me chire nyankopon adwira eye no kwara chire se nyankopon na adwira no untumi enchire na ono mpo se nyankopon mpo ba wonche no wo kase mpa etom de bu otumi ye ne ope ono ya no kan ba tutumi ye ne ope nti mpese ye hwe Ezekiel chapter 38 wo kakra ne hwa na me de wono nso ka so ne so fo kan ejetum say yes ah but essence ye hu na adwiri nti a ye fan kan so betum aye ne ope bia emra wa so medi difo it is also Ezekiel chapter 38 wa o se na mmiri ni mu no Ezekiel yare uya na emos ba odifo Isaiah ko ne nchen abo ka kire ne se ko ne nchen ko ka e kire ne se Awurade seni hanso waka se na dadikan o se Awurade seni o se hyewu fi nsamansew na ababio nti yinso anke behu ni se Awurade no soma difo ni se onko na onko kan asem nti na ehwo na ne meka kakra ne se ehwo na se ye ahwe kakra because at times ne du ba bia Nyankopon betum aka asoma but unso oda no difo no da no ho nyame kemi oda no ho kwai kakra pe na Ezekiel so dan de chira fesu na Awurade ka kire se ko na sanko ka kire se 15 years atwo ne mfeso so the day say ha dia benya ne mamienu inti no odifu bi o ye genuine na ye mede ne se aha ne kakra na yesi wa ne se osanka kire ne se ko na sanko ka inti na ye nyensisu bia se okokan e na akiri edan wenwu na emonye 15 years ka ye nsisu bia sa but ne won kase ne se ono ya nsoma no no man ko wo se ko na ko ka kire ne se mi oba bewu on da ne ho a nyame nso tene ne man on san soma ne se we asanko dina je so difu ni se hwe ne kase na onye otorofo dina be si ne asofo de ne kan ye hwe ne kase na je se wanye otorofo esan so di nyame ano e na enem nti e so san di nyame na no a e na ese nkosi na ese wi nti e ho na se ye hwe meti wasi ye pa to memram kakra memfa bimfo a menua de no ya asamana sofo kan wa Ezekiel 38 no kura tudo onyankopon na soma Isaiah say Isaiah ko na koka kire Ezekiel say on prepare na me be fa na ko obewu yimpa na wafo no yare mpa na wafo on si fo bio ena sasa mo de enti enyankopon se san na adwe ne se Isaiah Ezekiel kire ne nyuma ja to o kire nyankopon ne nyuma se Awurade o msa me yare de no aden ba nyuma bi wo mani wie kai de mani kan ye ne men complete ye mesrew mamentwa ne adwuma no so ne nyankopon so hu se yes o se me ma ne kwan no to aso ne nyankopon ka kire Isaiah se go back akwana kama hinta sembi akwana kan sembi because Cornelius dey ntina nyankopon se san na adwen kai Cornelius because of Cornelius nyuma na affordable ene na doye na ne pipe nyankopon na ka che Moses ko me mana su afra me ko na ko yi o mu fi Misrim na me de o mo ko asase ya no funsuo
ene ewo ye den esen wo so edu ba bi ne Nyankopon na oyi o mu firi mu o ha ne amane hu o se Moses ma me kwan na me ku o mu nyina ade dia because of the nankofo ne yentia enti se dia sofo kan no Onyankopon timi ka se sei o wi a o na de no ho o timi ka se masesa ma adwe eno no wo timi mfoso Nyankopon pato ati ase di opa bia me ntia na Nyankopon me do se me se di opa bi onye o me ma brabo di opa so de me ye wo na ne frɛ wa frɛ mu nyina on fa me nko ka ukuta opa nsuo to opa obetima driver for nsuo no obi ntimi nchew enti no opa nsuo obetimi dia fa me pom obi ntimi nchew police nchew say ade to de ka fa police ntoma pato ati ase enti Nyankopon na abo me no ato ode ne moja ato me enti baby ode me be fa no I am ready to go there enti munya ese Nyankopon kan mo so wa kan so fun pato ma me Jeremiah chapter 14 verse 14 Jeremiah chapter 14 verse 14 now there enti asemo Jeremiah 14 verse 14 verse 14 Compatible kana enti 14 verse 14 o se ne rade ka kire me se atoro na odifo no de hye medin hu enkom 31st night atoro kwa na adifo no a omo Ghana ha odifo bi o hye enkom trofo bi a se hwa wo ye hwa nyam nyina mo ya trofo mo ya konfo atoro no mo de hye Nyankopon enkom te Nyankopon se nyame ben o so de bi o mo kan so mo nka se Nyankopon mo timi go Nyankopon di o mo se nyame se nyame de se o bebre e wo Misiri mi o bebre so Ghana so de se but e mo pa mo ka se Nyankopon se and I dare you o ka se Nyankopon se wo be du fie no wo be hu de beto e no ma o pa ka se Nyankopon se mo pa next time mo ko hye nkom na mo ka se Nyankopon se mama na mo ndai se nyame se no nyame de se ne o mo doso mi kuro nyame bebre ho mi kuro tachima nyame bebre ho me papa kuro e wo aflawo nyame bebre ho nyame bebre agbozuma nyame bebre agbozuma keko me papa mo kuro bebre so dia dia enti nyame be wo ka se nyame a me ameti wa mi nyame wo ye nyame yanko thank you Holy Spirit yanko Psalm 82 verse 6 Psalm 82 verse 6 but one Psalm 82 verse 6 Psalm 82 verse 6 verses because mede ma ka se me Nyankopon ma ka se me no mu ye nyame so just here enti me ntua mi o nyame wo yo nyame omo mu twa cameras no bia ye nyame enti o ka se nyame bia kan wo na wo ka se Nyankopon se that says the Lord wo si wo suma wo Misiri mi kwaje wo ma me kwa nyame bebre ho o maka se nyame ben enti kire me the specific God a wo ye udi the sen o se I am that I am mene nia o ye de mene alu afika na baria kasanta ba o Nyankopon no no kasa obi nka bi o kasa so entofa o Nyankopon no ono no kasa obi entimi nka bi na o kasa entomfa ho Reverend me ba eye my next question. Maybe some who say, Edika may who said, a who a D for a Juma, a who said a D for a year, or for more can as someone as a boom. But young say, Anna, ye who instance be a or D for be a can someone, amber in young way. Nemo young who say or D for be a can some. Young fan said, Yankopon as someone said, Uncle can say, oh, it be any person see Ubabu. Na eno na nyame de suma no oye mfa se oye genuine prophet na no nyame de asoma no na okoye esan se ohwe nipa no kese ni dimina ene nipa no se de ote na ehu abono na wadane asem no ana se de Nyankopon kan ne bi Nyankopon se ko ka che ne se nansa obewu okohwe ne nimu a o se o Nyankopon se o nansa bi obewu ne mum metima ye hu bibia mo ama na ye nenan
ebiesi wo Bible mu saa se prophet bi Nyankopɔn ka se onye sei bo no so pese obebiti nyame adwen no ye na de foforo na saa de no esi na esi ye no nsunsuanso ebi baya na nti me da senso ne me kan kese ne se ne o ka asem no ne me kan kese ne se Nyankopɔn asumo bi o se Jeremiah o ka kire ne se amra we moja to da maame ye funumu no na minimum but na oyi ni anu se me ya abofra ana o ka kire so me kese o ya abofra nti o de ne sakana no se ko jina me de minim poti ni se nyame frew se wo difu pa de a ye dika no de aguguduru so ato so enti adifu so de aguguduru na nam odifu bia nyame afro no ejeni bia wo aguguduru ene nam ye ene bia so ma ne nsesa me de mo fo se nyame sumo bi no ko ka asem no dan na me fo se bia na nimdie kase bi ana abebu kase bi ene onipa de afo aba se me wo he ne nyame asoma me se me go kan chiro bi ne me hu na eminti medan asem na ko ka se metuma yehu bribiri sei de bijeni obia oyo difu papa bia ni wa obeyese ne oye because di juma na ye kan mo asem Nyankopɔn asafu mu edi hene kese pa na esan ye officer e wo so yehu pa odifu bia na kasa adwuma no ye yehuman na kasa nti obi o ti nyame ase na o nyame ahye da friend se nyame de bibi hye na no so onko no onko kan yes odan yes oko pedipe ni menu nyam yes odko tu ba bi nyame kan ne yes odi pedi nya akukuduru ene nam ye ene difu bia so kasa yes nipa kasa no ko no wono so onya ehonte ase untumi nkan keke nya wono nto wotara ekeke enti no kakra me kan fa won se odifu odi nyame soma wa wonu kwa se odi bibi ko batabata ho wonu kwa se wo se ne ehun se yehwe Nyankopɔn asem bi ewo kirakunkun ni ma yebe mu ade kakra wo John chapter 8 verse 38 em se Yesu ka asem bi se senia me hu efi ma eja de bon eno na me ye ene senia metin ene so na meka nti odifu no uyo odifu a ne papa ye Yesu odifu bi enu osen Yesu odifu bi enu osen odifu bi enu osen batono kura pa kire wo se ne mi hu se papa ya de sa na me ye onya me ye on kasa ya me kasa ti yan sha won so diga kra me so ga yanko de wa kan mi wo bi fo aso Deuteronomy chapter 4 verse 2 yanko mi wo se ja no se me nkase ya me nkoka Nyankopɔn kasa 31st night onim mama me clarify de bi me bo emperor bi din ye friend Emperor Nero through the time and now all the inhihye bi ba na we na be implementing pa Emperor Constantine the Great so ti ase ono no mo ye ya sa tu no we de buy when we na we beto aso share mu kena ewo the Council of Nicaea 332 AD di omo ya ne se eno na omo de Christmas ene Easter ba the Christmas Easter enfri Nyankopɔn en Kenya mesomo na no na kan teaching en kan en topic no ba me de be fail e de si asem so enti sa 31st no na 31st no night no and I say new year no 31st no we do new year no the new moon, the celebration of the new moon. Okay, uko mi kruma 31st night uko mi kruma me papa mu kruma bozuma kleko and I say ugura ba bia na ebusuafo ni beti wo Togo lo me honum side na mu wa kredu efa na go no kodi ufi ho obetima na ante prawura Benin do 31st night na di wura ni wo ye mo omko omo bibia ritual do omo ye obia wo ba bi okoko ye fe no me ko zugba mayina zugba okoye den wo zugba ho ehonso okonso nipa bi oba ne be ma awo wo hia na wo bewu me na me ka chiro 31st ba ko ba me nchen na me ka che ne se omra na ye share busuafo ne yamon pe o ka chem so ko any rituals ntinya de obetima ba rituals be na ko ye
ɛna Nyankopɔn konkron born no for starting confession na nsɛm ɔkan na ɛta yɛnkɔ yasama as yasam no so Deuteronomy chapter 2 verse 4. Mpatwa. Chapter 2 verse 4. Nti mpatwa mi kan o se na hye ɔman no sɛ merebetwam mu anuanom eso imma a wɔtete si ano hye so. Yes. Na wonsuro o se na wonsuro monhwɛ mo o se monhwɛ mo ho yiye for this metia so o se monne won inni aprapre Wonim hyase na men kan se bi o se na verse 4 o se na hye oman no se merebetwam ɛhɔ gina hɔ o se hwan na kasa ya Nyankopɔn na kasa o se hye oman no se me ye dɛ me betwam Kristo nso no o se Nyankopɔn hu se Nyankopɔn ɛyɛ bibia onya he we Nyankopɔn se me betwam duaka ne difo se ma oman no hu se me ye dɛ me betwam there is a sign there is wonders me ba be fefo me betwam me be bibi nti Kristo nso hu se na me twam na me kasa on kasa o hu se na me keka no on keka no o hu se Nyankopɔn yɛ bibi onya hwe Yo. Aja. Me dey meaning baby a quotation or na meaning story no ye pa. Me kan Bible meet story bi say odifo bi nyame soma no. Na Nyankopɔn soma no okɔ no ka kyerɛ sɛ hwani wanidi. Na oba se kwan obafa so hwani amfa so. That was the message from God. Obi no ani difo no odifo no ani nua difo. Be friend say Kwaku Nyankopɔn de asɛm foforo ama me. Ɔse me nkwa nkɔtena se. Na fufuo bi amayɛ ane aponchen kakra bi wɔ hɔ. Mewi a me ma ye friend sɛ nsuo bi na twagusu na fe me pɛ fruit juice bi ma. Na bogusu na owi a wopɛ kra asa ada na de enche. Minim sɛ hu sunsun so ɛbae. Yepɛ sɛ yehu sɛ de me pɛ sɛ me hu ne sɛ nyame soma sɛ koye bibia yehwɛ the first instance amode man sɛ is it Isaiah na Isaiah oso nko kan obi so obi Nyakopɔn Ezekiel Nyakopɔn de message ni sa fa ono aso nti me hu ne sɛ me pɛ sɛ me busa sɛ Ezekiel 38 there's an instance bia Nyakopɔn aka kyerɛ prophet asomasi ebia prophet A sɛ kodi djuma bi ma me no osade asɛm no ma prophet B sɛ ko ka kyerɛ sɛ wonyai ebiasi pen eti sane we see for kana quotation am say wo 1 Kings chapter 13 verse 1 coming down eti enhwe ye nyira ye hu say odifo na nyame soma an so onko betel ye hu say Nyankopɔn de na asɛm ɛhye ne kete sɛ wo kwei ni di men no specific instruction okwan so ya wo fa so kwei e men fa kwan no so mpue fa kwan foforo so nako enti utumi si Nyankopɔn de na asɛm emma anti na medi kan ka sɛ di dwuma na nkasa ne saa office na ewo hon emu adwuma eye huma won ankasa ye se D4 nti oyi de ohye ne boka kire ne se ko inidi eno but ye kan story ne ba ase a baby kakra ye hu kakra ne se emra odifo panyin no ho ne mane hu insentere ne enu nyama wa ba ye wo ka kire but ono ba ye no be ka kire odifo ba ko ne se me so obofu bi ayi ne hu adi a kire me se me meka nkire wo se inidi eno aha na nsonsoro ne dantem wan kasa de papa na kasa na waba wo enu yusu abeka kire so obofo babu yusu sensu Lucifer yese obedan no han bofo nti e wona yesa nka sofu ni differentiate ade no mu se debi se metie ni papa ne kakura me nsa nko nyame anim biom na mentie ni okan but when tie hwe but ene so di na achikodi but onipa kro na bonsam fe ni mu oyodi fu fu se ni biri na ebe ni mu e wona oketwa na be ye mu Nyankopɔn san bowuro ni ma ka kire se wentie nyame asɛm na waba ha bididi nti sei ene sei ene beto nti one di so di fo no ko ene de ye be ka se Nyankopɔn hye no ye woni ma bebre wo wa difu obi yo difu mpo na bia nyame soma bebi mpo tumi hyew Jonah ne wa ka account ya di nyina nyame soma meti no aha ne ye be ka ne kese se so difu di nyame ma ne akwanya kese se ko. But the Bible so three Bible men tell no difu panyin bi wo. Sometimes so nyame tu adifu of obi obeti bia wo difu ana nyame afro na nyame yusu metu focus say nyame fro bi so yo difu a
me pese me ka tell so when ya abofra e wo mu sem nipa bi di wani mo mpanjum wo the respect be ma wo but e be di dwuma mu dia mesrew because ni amasoma na nkasa wakasa akire wo so di fu na wo so yo panyin wo wani mu ono yakasa yo panyin sen nti so ye nyame de na asem hye wano ya enye panyin sem na enye hwe me fu so yi hu se oyo panyin nti me ni na chinkwa ni bia na ono nso oye adwuma na che di nyame na akasa mesre nyame adwuma ba bokura me nyina se nyina akora ya asofo ye nyina ya ne so me nyina ye nyina bi nti en hye ne so yo eja me mbra wo so edifo adwuma no ye di years ye mfa ne se ebia me yodifo me se nyame adwuma se 20 years ni ebia obi su se nyame adwuma se ebia 5 years does it mean say the when 20 years no ono ko ne nyame ne kasa ana hunhum no obi betimanya 20 years no obi enya be 5 years so no onanim chen 20 years 5 years and count to Nyankopon fro no afro adwuma no ba wie ye ona afro wa mo application wa mo appointment letter enti ono no nim time a wo be kwa akosi enti time no so na kwa akosi a or reserve Elijah ni time so ye no o be handing over adiama Elisha no all you handing over no man and found say fe na Elisha ever that day na Elisha share adwuma na se na o pai Jordan hwiu mu ma Jordan mu pai mi o pai Jordan mu pa Emma Jordan mu pai mi but what I say Joshua Moses who ya pena Joshua take you over and found say Joshua fe no starting Onyankopon hye no say said ye medi Moses achi no Sara na medi wachi ensuro nyakukuduro Dwema asam no na ehia Yanko Psalm 138 verse 2 asam no na ehia enye years na wadi na eduma di years 40 years in the ministry so me a crook 30 years 40 years in the ministry now and 40 years in the ministry it's not easy. I've traveled to US all over the continent and I've experienced I've met many great men Masawu and you have raised several crooks. You can raise millions of crooks in your church in the name of church and congregation 1,000 crooks in the name of church. But if you don't know, you call hell. Patwa yanko. Enti Psalm 138 verse 2. Ose mekoto mechire wa asori fi kronkron no. Mekoto me chire wa asori fi kronkron na number of years a wadi wa asori fi ho. Na madawudin ase. Na yebeda wu twedi ampo Nyankopon di ase because wona wa frɛ ye wa yi afiri abusu akontonchi mu. Wa dɔe na wono kware so. Wa doye ne wono kware because wo di asam no so Nyankopon be ya wa doye no besan ma ne no kure adadi wa brabom. O se wa ma wa asam so atra udin. What? Why then? O Nyankopon ama na asam so the word by and some na wa Bible no Nyankopon ama so e chen ono ankasa ne din asam ye hwan asam ne Yesu Kristo. Nti wa ma Yesu Kristo din so Kristo so e chen Nyankopon ni ono ankasa ne din. Aso for bebre se nyame asam na de ye mfa ho ye nkan no na momu 31st ye beke kan kwasi asam. O kan kwasi asam dan pare be chew. O pa kan kwasi asam du dan pare be chew du. O kan miensa o be chew miensa doctor ko so a chi omo. Chemra no, chefo from miem. No mu nya kwasi asam no. Na bi mo so da mo be ka ayi kasa kwa say then Master, let me tell you about Dr. George Dampare. Dr. George Dampare IGP. Oye Kristo ni mapa. Eti mabo somo na mo sonsomo no mo mfa metena social media so me ye hunahuna na ne no na be hunahuna no oye Kristo ni mapa. O de opa Dr. Dampare onna me nko me tumi wo me bompa ma na dada me koso bompa ma mo tumi nya ni hu obe chimo wodi kwata so obe chiwo Ujimi obe chiwa ma said yi Monica anti ye Haman said ye be yo mo bobo Adam koso achi omo
Yanko. Eja. Me be say me can crash fa. Fa teto na nipa ja. 2020 I am on come back na mo share me message be about the image of God. Na me share camouflage be as a soldier very good. And then original soldier there. And me turn boutique. Yan church me turn boutique. Inte had here bacho. Soldier for the soldier gura. And me to a Wrangler, a Junction Mall, Wrangler, jeans shop one of the any jeans be and I'm a fair. But I said, uniform, no, I soldier because I am in the army of God. Yes, I am in the army of God, not in the army of Ghana. Yes, and to him. Sad and some message when you upon the man. In fact, there was a round long table tinted to say conference table. Me when my copy ewo Krobiso. And obi be so me say be senior nkona papa Efro. Na me koy. Me ko mo se nipa bebre, panifo bebre, etwa table no ahia. Ena ekonya ba akopɛ na aka wo ba bia nipa ne tete no. Na nipa no so me say de me koy no say tenase. Ena me tenase. Na me hu say obi apue fidan no mu eba. Oba ni nyina afi omo tetewo nyina yi, omo hyehya ahenche omo yi de aguo no ma kotokoto si na me so me kotu bi. Enti otenase na nsa na omo nyina nso ye de esan tenase bio. No bisa me say in fact. Me wie no sama me say message na me de ba. Na nsɛm na ɔka kyerɛ me ne asɔfo bi oyi ɔmo bie ɔmo de abɔn bi beto table no so ɔse mu bie so nkyerɛ fa no hwɛ ade na ɔmo bie so kyerɛ me bi ho asɔfo atofo adifo 5 ɔse we mu nyina me mfrɛ ɔmo nsɛm ɔmo ka na me nkan so na ɔmo ka ɔmo so na agidin wɔ Ghana ɔmo so na agidin ɛwɔ Ghana ha ɔmo yɛ 5 nti ɔmo de ɔmo ba me mu ɔmo koraa Omo bebre omo ya popular pa bebre so that omo ya 5 obi agbom ne se no omo nyina de daso pictures de daso o se omo nyina me from no obi sama se bi o se efa ukuro mu hene no obo hene bi otumfo o se otumfo se atutu o te kokoso se obi di ni din ekoye nyomahunu a obi di ni din anase boni din kekan nsem na odi na tema obehwe na obehwe ne nhwe han ana me se da bi wa mi hu a wasi gumi a wana me start here mu hye awrade ani monyam no yo hene ye mu hye awrade ani monyam no yo hene o yo hene yampa mu hye awrade ani monyam no yo hene se monche nyamia ni monyam no yo hene ye monche radie ni monyam no yo hino oyo hene amba monche radie ni monyam no yo hene. We give glory to the Lord for he reign. We give glory to the Lord for he reign. For he reign. We give glory to the Lord, he reign. We get to know me no say ko na ko ka kire no man me message. Munya adaje a mon ko hwe the image of God. The image of God and na dey what are demonstration be. And that's no and the gathering of the Holy Spirit. I have for many. And on make us say 2019 31st night 2020 31st night mo hu se covid eba anka ho asem etrekio after they are all living in an ostrich world omo kotete ba bi se no omo turum ebuo nkwasiafo akon nkomhyefo abodamfo mo hu se covid eba February March and a ma lockdown mo hu ni nyina anka
Ese nyango for kasa 31st night nkonti. Say ade ne ba. O ma bobo adam o ma bosom na kasa 31st night. E no mo ya ritual 31st night no. E new moon no. The new moon the connection between the marine and the astral world. And at that time no nyina ya ne breda e ma mama wata mu nyina. Omo renew omo powers. And now powers na kasa no e wo awiem atum principalities no. Enti omo kwa no mo sanre omo ma we mo marine fo no more powers. Enti that new moon no e pie sa na omo je more powers. Elves mu nyina elves in the family in a group in a group of dwarfs no another group of dwarfs be from elves omo me kete kura dwarfs no omo say dangerous omo de ayi ne bae no omo true omo no omo de ayi Christmas tree no e bae no omo powers na share Christmas tree no. Now the dark Christmas won some of the baba na me the same message ma me gusu bo hon pa pepe na ne nyina na e be bie ni pa ni ama omo hu yo ye be bie ni pa ni ama omo hu eja ye de yasem no e ba beba ewiye na ye kano na ye se bonsam ye be busa se bonsam ye etimi e de nkomhye e ma obi se ye fa ne se bonsam etimi kasa gu obi asum se we efiri bonsam na mfiri nyame obet nipa no betima ye sofo ebi obetima ye sofo yemfa se nipa no po ye prophet ana se yemfa se nipa no po ye prophet bonsam timi man message e ma na ye bonsam ma omo bebere na message pacho ya koma mi ana se koma sofo munyina kase we ya na makebi so for mama Ezekiel chapter 13 verse 2 going. We are so dear what Jeremiah chapter 14 verse 14 verse number how many? But Ezekiel 13. Yeah. Which verse 1 go. Verse 1 going. Me papa ne quotations favorite quotations pa no. So asene yanko. Ezekiel 13 verse 1. Was in the Rade assemba menchen say oni papa she Israel edifo wo she nkom no honkom enti adifo no mo Ghana na mo keka kwase asem no me be hye mo honkom yanko o se hye wo honkom me be pa mo na ka kire wo wo fi won ara kumemu hye nkom ne se omo fi o makasa o makuma mu nti tumi na wo makuma ya obonsam no etumi no e wo makuma no mo de yi no e no mo de hye nkom ne yanko o se muntie Erade asem afa na muntie de Nyankopon ankasa nkom hye na eba se Erade Nyankopon sie ni se Nyankopon sie ni munue adifo nkwasiafo no o se mu adifo nkwasia a mudi won honam achi ba mudi mu honam achi keka nkwasiasem se mo hye nkom 31st na munue na mu hu hwe wo da to aso insendo ho mabosom no beba o se Israel o se we adifo ayese o se won ayese nkrofo sakraman o ayi adifo na wo Ghana ha mo hye nkom 31st night nko ano mo ayese sakraman yanko o se mon furu nko gina tokuru no ano o da mon yanko mon furu nko gina tokuru na mon twa Israel fi na mo twa ho hia ban ye se mo be gina akono Erade dan ese ehuhude ni atoro nkomhye ehuhude ni atoro nkomhye oba ehuhude no wa fa ayi paper wa ya list of nkomhye obehye na ekuta no ese madu he na okeka nkwasi asema akwa woncho quotation na fa me preaching kan ayi nyansasem ma adwensakra asem nkyere mpofo yanko o se huhude ni atoro nkomhye won a woka se Erade asem ni mo ka se Erade asem ni mo boa Erade kan ahwe nya Erade asem eye ntoro na mudie o se hui na o se monso na Erade ensoma won mu hu hwe Erade nso nsoma mo hwe mo ani afrafra woni huhumani yanko o se wo hui na nso wo twen se wo bema won asem
no abemu omo hu hwe nyakopon kan hwe nti omo kan ye omo hye nkom se wo bewu a na se nyame tumi ni wo na so nso ansore nyina rebuke omo a wonim de omo ye omo ko hye nchen fe tumi na de omo ye adwuma no omo force omo ye nyankoma de with sa tumi no se wo na wa hye nkom se wo bewu a tumi ni nkum na owie na congregation aka ye wawo odifo hye nkom ama na wu aboda odifo na kunu me kan ne se odifo bi obaka che ose wo hu se ofunu ye fe se adaka eson why say wo bewu no pa chofa no ko police station man me che no dan pare e de mraba man me che no man me che benkum no ni fa me se ko na en ko che no man me che no so oni mu benkum no ni fa aja o last word ye wi ye twa to okra me wi amaba e Reverend Akufo so yan ko Matthew chapter 7 verse 15 Matthew 7:50 abai de na last word ne mu waja last word da ne Matthew 7:50 7:15 15 7:15 15 15 Mpacho osi na monhwe mu hu ye Yesu Kristo na kasa no atredifo no monhwe mu hu ye wa atorofo adifo no na wona bugwanten homa mu na eba mo nchen omo pretend omo nam ogwanten homa mu na eba mo nchen so omo ye den omo ye patakuo na won baye omo ya bayifo nko a sa atorofo adifo no omo ya bayifo omo ya wizards occult eno mo yusu occult powers no mo yusu Yanko Jeremiah chapter 23. Jeremiah 23. The last word in Jeremiah 23. Wait a minute, verse 30 to 32. Verse 30 to 32. To 32. Make osi inti hwe. Mene edifo no enya. Onyankopon so ne Ghana difo na enya o atorofo adifo no ne monya. Awurade asem ni muntie. So onipa a wo wiewia me nsem won yonko. O se onipa a wo wiewia me nsem won yonko num. O se won yonko anum enchen no. Mame time King James no brofo. Or say, therefore behold, I am against the prophet of Ghana, God is against you. Says the Lord, who steal my words, everyone from his neighbor. Mate, is that mate brofo? Wine, 2, zelo, 6, 7, mate. Behold, I am against the prophet, says the Lord, who use their tongues and say, he says, mo use mo tetema trofon tro ya tetema tro mo ka se Yakobon se Yakobon kan he o Yakobon so o chirimu, he is against you people, he is against you mo bre wo ko shepu ko mo bre afeda nuro na mo jejejeje sa adifo mo from adifo mo shen come 31st night e bi bo football omo ko abosom so. I'm telling you the gospel fact. Omo ko abokuku omo ko abosom so mfi asore dem omo akonfo omo ko mbo omo ko sumo omo yanko Jeremiah 23 hona no yan jump mbra 37 to 40 na hade obi mo omo se omo ba shem kom ne pena omo nkrofo omo kasa mo omo na hey oracle. Oh, prophet 1, oracle, major prophet, what about them tie die Yakobon kan. O se catch odifo no say. Den na Awurade de bua wo. Den na Yakobon ka kire wa na so bua wo. Okobo mpaye no. Emua ebe na Yakobon de ma wa wo be kan kire wa. Na eden na Awurade aka. Den na Yakobon aka. Wo so wo yo odifo den na Nyame aka. Mo kan mamu. O se na se mo ka say Awurade atembusem no inti se Awurade seni esane se mo ka asem yi
se Awurade atem busem no na meresoma mo nkyɛn se monka se Awurade atem bu no inti hwɛ me re befi mo kra Onyankopɔn re befi mo kra wa reject mo monka Nyankopɔn ma ho monya difoɔ moyɛ akonfoɔ okay moyɛ difoɔ because moyɛ obonsam difoɔ Elijah okum obonsam difoɔ bebree enti sɛ na obonsam difoɔ de bebree mo aba ya humo ya to kan our Matthew chapter 7 verse 15 ɔse monhwɛ yie wɔ obonsam difoɔ atorofo difoɔ no ho enti Ghanafoɔ monhwɛ yie mountain mede ma asɛm baba wie ne yankɔ asɛm wei so sɛ adifoɔ no a ɔmo si Nyankopɔn na afrɛ ɔmo nyame mfrɛ ɔmo gyegye draws ebi mo hyehyɛ nkɔm nkɔ politician so ɛna mahu sɛ politician bewu wo si nyame afrɛ wo si nyame afrɛ na sɛ wahu nyame yi akyerɛ sɛ Nyankopɔn yi akyerɛ sɛ yi chief man bewu a na sɛ yi Muslim so ɔmo babu a ade na wo san kɔkɔ pakyɛw sɛ nyame akasa wo na kɔ pakyɛw ma Nyankopɔn akasa final. Face it. Let God defend his own words. Gideon koye ebi no. Israel for no man tiasi o mo som bo som no yes o mekum Gideon. Gideon papa say, "Mamu nkom mamu nyame na ma mo so yenso yankom ma Onyankopɔn. Yan ma nyame na kasa enkom o ho." Yes. Nti se Nyankopɔn afrɛ. Na Nyankopɔn se koka se chief imam me be fa na ko se de o se obefa Ezekiel akoya Isaiah koka tirani. Let God defend his own words. Why are you defending and going to plead for God? Oye trofo. Obua Nyankopɔn kae. Oye adam pare be chew. O per san question community 31st you when 5 days. Adentina no there say nyame na afra de Nyankopɔn na afra mo adentina man can come on. The days of Nero, the Emperor Nero, Emra, and his Pharisee is seductive 1 year back. So one penny my young Christo Dean and fun preach you about you. Peter one Paba, Paul Corso can I my Paul to prison. Paul that prison, you know, Sunday, a Yamia 7 or Chocho, not the command. In Sweden will be and some no call. Or can some once even over the custody of Nero, you know, can some. Yeah, anything you know, can't Namiasam. Now they can on say free move in Yankopon, Mobua, and then what daho. As some American 2 years ago, someone one were ostrich world, one of them was here, so mutu, a guon. I say mutu mugu, shame. Nyankopɔn afemu agu wa gumani mase obekɔso agumani mase Nyankopɔn afemu agu na obekɔso agumani mase yes me last way ne meka kese ne se me se aye de se Nyankopɔn so akasa afen so but meka ne kese ne se me se se na sofidi kanka no se atura diifo ne nipa bi a wo mfinyame a woda wo mu edi se wo finyame ne yende ene bai ba me so pese me kasa kire won a efiri nyame se bonso wonyina wo ma ehu bia so nka wo because we difo papa wo omenyi we difo papa difo yeni mu those days kura nanka won kasa bebre won fo hu mfrefra na emem nyame soma won ade won apue boko nanka ini die anu buo enso wo hu enso ene dag ne yehu ase moka obi abefra morini ema moro ne kaw nti ema adifo ani onyam kura esonso ate but say ye hwe ne yehu say atom bi nso adi adwuma ne adwuma kese Nyankopɔn bambo wom nyame asem bibia wom na metu adifo nso nyame afra wom say ye ma nkomhye ne nyame kan eye nde bebre ye mfa nkyerɛkyerɛ because difo ena bi di kan sika so bi ene wo difo sin Kristo ayedi nachi but na edin ba kon so no rabbi cheso kyerɛkyerɛ fo kyerɛkyerɛ emu so kyerɛkyerɛ kese pa nti ye besra na efi ne meka kese nso no se ne ye ka ba ko kan se odifo bi o ye ketewa na se nyame ne wakasa fa o so awon ye ketewa ne ye nhye won so na ne ye beka ne kese nso ye nso nkyerɛ se wunyi obi anyi wo nyame adwuma ma won fa respect man respect be man o the respect be man because ne nim se Samuel da asoro fi won ye nim se nyame kura atwa na ho nyame kura atwa Eli ho ne Samuel kasai
ekasa na nso na Samuel hia nkyerɛkyerɛ mu kakra nti Eli hɔ a no kɔgye nkyerɛkyerɛ nti yɛbɛka sɛ ne ayɛ nhyɛ ne nso no so Nyame kasa na so panyin bi abɔ wabrabo ma wodi obetuma tufo wodi obetuma dandan but men no mawre mfi ne Nyame ɛka ye no me so kakra mekane nti yɛda obi bia nso ase yo ma ure mfi die Onyame kan no atin sɛ yɛn papa no nyinaa akasa awie na ene no aya na ade bi aba ɛwɔ social media so oka asɛm a na obi akɔkate na wa twist asɛm no me pa cho ya papa anka sɛ chief imam bewu nemom obi nkom hye a wo hyeye ɛno na ɔma ɔrefe nti enkɔkate ne nsɛm no nkɔkase wo hyɛ nkom so ɔse chief imam bewu mpa cho wankasa nemom nkom hye bi a na ɔma referral sɛ ebi esi ana na ɔde ɛyɛ mfato ho nemom ɔno de wankase chief imam ebewu epamcho we no ankɔkate yenim sɛ amanfo yɛ saa oyɛ ya na ɔkɔkate na afọ de nam sɛ prophet Evangelist sɛ chief imam with a big patch one kasa eye reference ana na chief imam wa me papa eye reference ana na oma unim chief imam Onyankopɔn na ehira no mfi a wanya enya easy to get to 100 years and over and still strong me ka say na no am free Kumasi na me ba flight am for African world na otumbi na me seat am it is not otumanim pay enti obesi na fe me hwe something already me show my yen sunu nipa bi no yen nu san fie wi so dia say all konantini papa na one papa bi na enam na mpanifo bi alaji mpanifo bi enti o ye na me so me kura me pese me prese me so ni mu bi so dia say e ko so na nya de pompe enti papa o nya over 100 years uko gina se edama fa wonti no wo be ka se obewu amasa obi abewu akola paniwu wo 50 years obewu wo 20 years obewu enti so ko ka se chief man bewu a eno no nye nyame asam eno no nye hyping eye ginie yo eno no ena o man panikufo bewu munim se na bi atwam na o man panikufo na ne ho mfa ne kakra enti o mote ya pe na o bo se ya de question consider be e ko ba ne se yare no ya do wu na se o mo no maka wa bodam ayo me pa cho me se o me wi atam kakra wo ko enso me be bo nso de be mienu miensa bi Church of Pentecost asoria mini wo mu no asoria ekropon nyina se o de ekropon nyina ho na yeko mekọ asori bi e Pentecost Mal 14 Pentecost prayer camp e wo edukrum down ho no those days 89 90 ho na ye nyina yeko elder dan dia and sana later prophet Kwakuni so de ne de bae e wo manfe ne nyina na yeko ho enu achi no Church of Pentecost e wo ekropon o sane ko zongo ho a ho na mostly nipa yeko edifo bebre egu Church of Pentecost all over Ghana and outside Ghana ko hwe edifo akuku dam panimfo edifo papa ogugu adentina 31st night omo mekasa na ntumu nko na nyame kasa famu ba so biti se CAC ko hwe edifo omugu ho enso omo nyanko nti omo no nyanko pon enkasa mfo omumu ana bra so biti se Methodist John Wesley asori ko hwe edifo egu ho enti omo so nyanko pon nkasa mfo omumu ana yenkwa asori biti se SDA Church of Christ ko hwe edifo egu ho enti mo nko amode mo nyame no oye ofri enti mo nyame no ono na bo osoro ni asase ya so ono na bo osoro ni asase ya ene sa nyame na ofre Church of Pentecost edifo sa nyame na ofre CAC sa nyame na ofre SDA asofo edifo no sa nyame na ofre Methodist sa nyame na ofre Church of Christ for na modie na quite different from modie no ti mo hwe yi modie no question mark wo Yakopon so be mama bobo adam ti dam no ahyase ye no ti mo nyai yes Adam Pare is waiting for you, he will arrest you. And yes Adam Pare is waiting for you, he will arrest you. Aha ene yedi adifo ho nsem ne nkomhye no ebesie de bia no meka se
sɛ wopɛ nsɛm wei dodoɔ no ati a kɔ Facebook na hwehwɛ Ifa Hills Ministry na afei follow yɛn na the video no ɛto hɔ a watimi ayɛ first person wobɛhwɛ wo asɛm bi akyerɛw so a wopɛ sɛ yɛdi ho abobo na yɛkyerɛkyerɛ mu yie ma wote ase a no nso betimi de ato hɔ na o question biara no betimi de ato hɔ a ɛno nso yɛbɛ ɛhwɛ na yɛ ansa sɛ yɛfrɛ mpanimfoɔ ne yɛgye ɔmo tena se ne enum di ho nkɔmmɔ nso a yɛbɛfrɛ mpanimfoɔ ne enum di ho nkɔmmɔ ɛha nene yɛdi edifoɔ ho nsɛm ne nkɔmmhyɛ ebesi bɛda mase